poprzednim filmie. Widzę ogromny cień za sobą. To muszą być ogromne straty. A teraz kontynuujmy. Keep going. Alice? Co się wydarzyło? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. A wiesz, większość takich właśnie tak wygląda, bo mają się sprzedać. Jak się mówi. Będą mu uśmiech i te sprawy. No, trzeba stąd wyjście. Na pewno nie tędy. O, jest. Jest tylko problem, że ja nie mam latarki. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Ptaki. No, raczej nie tędy. Damn. I po samochodzie. Dziękujemy. Wybuch? Nie ma zasady Hollywood tutaj. Samochody nie wybuchają od jakiego walnięcia, gdy spadają. Czasami, gdy stoją na ulicy. Wystarczy je stuknąć. To wybuchają. Bo to Hollywood. No, że wybuch jest bardziej efektowny. Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. To jest jak w Paszczy Szaleństwa. Tam też był motyw tego, że pisał książkę. Końca strona. Czego jest taki znaczek? Znajdźcie stronę na koszmarny poziom. Oh. Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare, but I was awake. Jeżeli nie oglądaliście filmu w Paszczy Szaleństwa, to uprzedzam was, że to jest bardzo dobry, klimatyczny horror slash thriller. O, proszę. Nasz zabójca. I właśnie też opowiadał o pisarzu, który się znalazł w miasteczku. I też chyba jego powieści się zaczęły materializować w całej okolicy. Nie wiem sobie oprócz tego, że tam było sporo z szatanem i diabłem i podobne. A bo to było Lovecrafta? Nie pamiętam. Ale też jest jak godny obejrzenia film. Polecam. Do tej pory go oglądałem, bo nie mogę spać później. Pamiętam jak go oglądałem, gdy byłem bardzo młody. Aż chyba sobie obejrzę później. No skaczę. Siekiera, motyka, gdzie ty kurwa jesteś? Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Coral Stucky. O ty chuj. To meet you.
Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Powinienem uciekać, prawda? Co sobie wezmę to? Chyba strona mnie właśnie uratowała. The taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Mała sprawa, Alan Wake. Martwy punkt w pola widzenia nie jest tylko, gdy ma się brain tumor, czy inną chorobę. Po obu stronach, obu oczu, to znaczy po jednej stronie oka, powiedzmy prawego, masz po prawej stronie, po lewej, w lewym oku po lewej stronie masz takie ciemne punkty, martwe punkty. Tylko ja nie mam tej cholernej latarki. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Oczywiście. O, reklama! Energizer. During your Co wezmę amunicję? trying, Zadzwoń. the latest Yes. Right Falls Sheriff Station. How may I... Hello? Hello? Mądra dziewczynka. Wow! Wziąłeś tą baterię? Weź tą baterię do cholery. A, ja muszę się wydostać. Okej, to oznacza, że tu się drzwi otworzyły i mogę uciekać. Au. Dobra, gdzie jesteś? Mam latarkę i pistolet. Nie zachowam się ich użyć. Chryste. Wiem, jak was pokonać, więc... Do widzenia! O ty chuju. O ty w mordę. Nie, nara. Nie! Okej. Zadziałało. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Tu coś jest, tu coś jest. Kopnij, oczywiście. Ale to chyba na wiele nie dało. O! Tędy? Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. A, to, dobra. Yes! Rakietnica. No, ma tylko jeden strzał. Nie za ciekawie. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. No, nie taki na króliku, doktorku. Dziękuję. Spamowanie R. To lubię. Nie to punkt zapisu, dziękuję. Mam nadzieję, że... Kurwa mać!
was that? Wilki? Albo króliki. Zbudowane przez When I ciemność. saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Może dlatego, że twoja żona utonęła tam. Tylko mówię. Nie no, dzięki, że komentujesz cały... robisz narrację. Komentujesz wszystko. Zabierasz mi mój chleb aktualnie. Dzięki, Alan. Dobra, nie ma go. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Cześć amunicja. Cześć baterie. Dzień dobry. Ty rzucasz siekierą! Skubaniec. O. Ups. Może coś sprawdzić? A mianowicie... Nie. Myślałem, że to wybuchnie. Nie wiem, mam nieskończoną ilość baterii, ale bateria szybciej pomoże. Zmiana baterii szybciej generuje to. Ej, The czego tu nie było? staircase was broken. I had to make my way up some other way. A mi się wydaje. Ile mam? Jedna. Nadal. Jakby zostawić na dużo większą ilość przeciwników. There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Termoskawa. Nie może gdzieś tam. Tu można wejść jej. Jest coś tutaj? With all this forestry equipment around, there had to be something I could use to reach the top. To. A, to chyba dużo tutaj. Jest mała raca! Au! O, ty morda. Muszę się nauczyć lepiej strzelać. Jo! No to teraz działa. Jej. Coś musi być. A, oczywiście scena z maszynopisu. Macie przejebane. A to jest ta brakująca scena. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Więc znowu będą kruki. Przekurwa pięknie. Kruki? Kruki.
Wiem, że gdzieś tu jesteście. Nie. Dobra, to na boki. A, już wiem, po co mam się wspiąć. Aha, dokładnie tak. Kurw mać. Teraz powinno być ok. Derp. Wspinaj się. Opa! Dobrze. Nie lubię tej kamerki. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather's absolutely Stary, tu nie wygląda na bezchmurne. It's crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. You listeners know I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. Okej. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Ten lekarz. I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find it. Probably a rabbit. Sure, Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Czuję, że będą się zabić psa. Just didn't come for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. Czuję, że będą się zabić psa. At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. Nie chcę zabijać psa. Wystarczająco, że musiałem go The gas station was closer now. Its light zabić welcomed me w in The Walking darkness. Dead. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no cuts. Monster Dog is second best. The famous dog is... Kurwa? To skąd teraz? O ty w mordę. Za tobą! Oh fuck! No chyba ci starczy. Auć! To bolało. Jezu. No cześć stary. O ty mordę. No nie, chyba nie. Robi się sami Valerii.
że to nic nie da. O! Ale tak nie cofnęliście. Będzie mnie zastanawiać, czemu nie używasz żadnej broni wręcz? Rozumiem, że może być małą ciotą, która nie umie walczyć. Nie. A! Suka. Dobra. To jest kartka. Telewizor? I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Patrzę szaleństwa. One sceny były. Jeszcze było zakończenie. Ja widziałem tego zakończenia. Energizer pozwala ci walczyć z potworami w ciemności. Co ty? Tam. To się może przydać. Mam. A. Czemu nie mogę dobyć naboje do rakietnicy? A, w sumie dostałem nabój do rakietnicy, bo zużyłem jeden. Wcale nie czuję problemów później. A mianowicie coś może mnie zaraz gonić. A dokładnie tamto wielkie... Właśnie. To tak. Ta gra nie jest jakaś straszna, jest po prostu klimatyczna. 3 typów. Sayonara, motherfucker. Na 3 to można. Brak amunicji. Co to kurwa szeroko nie powiesz. Się rusza. Jezu, ile już tych baterii mam. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous Tak będą oglądać teraz telewizję. change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to Zaczyna być ciekawe, ale powinno mi się i grać. world's interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. Okej. It shall be part of a thought experiment. Wybaczcie, naprawdę. And now, To zaczyna być ciekawe. a real experiment known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, please, stay calm.
there is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Co do Observe the cholery. flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, 2 new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one that it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this thing O ty w mordę. did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools! Gaze I się zabije. quantum immortality. I mamy dżem. Poor Dr. Colvin, filled by his own hubris or the ignorance. To było interesujące. Ale wam plunąłem teraz mikrofon. Zobacz. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Drogie dzieci, nie bawcie się nauką. No widzicie, co się dzieje. To się przypadkiem potyka. Czy ja to wyłączyłem właśnie? O, pięknie. Wygląda takie cudowne miejsce do spacerowania się. W końcu. O ty mordę. Walka z bossem. Pierwsze trzeba zabić Ady. Okej, sam go zabiłeś. O ty mordę. Przestań uciekać. Gdzie jesteś? Morda, jaki on szybki. Strzelaj. Jest! Mam cię! Au! To było za bliskie. Boom, headshot. Z shotguna. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come. Assuming I'd reached the lights at the gas station alive. A, dasz radę. No to zupełnie z shotgunem. A! Przez kraty. Tak to się robi. Coś czuję, że on się wychował w Brooklynie. Albo w Radomiu. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice.
No, że takie rzeczy After the pamiętasz. insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting, at least for a moment. The sane world reasserted itself. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Otwórz? Nie, musisz wejść z drugiej strony. All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Czyli w jednej rzeczywistości dalej piszesz powieść? Teraz przejdźmy do tego kwantowego gówna. W jednej rzeczywistości najwidoczniej piszesz tą powieść, a w drugiej ona się odzwierciedla. Zabawy loteria fantowa, konkurs wędkarski, konkurs wypieków i kilka konkurencji niespodzianek. Muzyka na żywo, atrakcje za dzieci, zębaty Charlie, popołudnie, niezwykła fantasmagoria maga Montgomery'ego wieczór. Nie przegadany pary platform, wyjdź. Dziękuję. To jest doroczny, więc już było a to było 68. Chryste, mają co robić? Co to tylko tyle? O, tak, mogę zadzwonić. Rainbow Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. O, raczej nie. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me, and then she wouldn't have helped me with Alice. Ma cudowną minę. No ty wchodź. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes